You're watching NUS TV, LTV from Yellow 2. Patalang watu ile nei afiafi lau mai moanga sa mo malau fasau ngau se sine o fapoponga po ototonga lau NUS News mafui melo tupu tono tato tonu. Good evening and welcome back Samoa. Another edition of the NUS News for this Thursday evening, and here are some of your highlight stories for tonight. Pauli Fetule Apai shares her success story to not only inspire students who are undergoing studies at the National University of Samoa, but also to those who are thinking of starting their own businesses. The National University of Samoa continues to upskill in new available technology and online structures to make sure that the NUS is not left behind in the modern world. The rising number of criminal cases in the country caused the Ministry of Police to request for additional sniffer dogs from New Zealand. The ongoing drug testing process has been discontinued due to limited funding. That's coming up on your local news. Lau ai mai se tasio sui fai pisinisi o Pauli Fetule Apai e whaasoa ma lui tawina le whanau o loa o ngai le mtau pu pisinisi le universite i le tele o whaamanianga pe iai le loto whinau ma le whaamaoni. Se au telenga le nei o le reporti. O maasina taitasi o le tausanga, o loto i nātua i tua le wala aulia, a nise fo i ala le universite o Samoa e ala i le whaatino ai o ni semina, e au mai e niso le atinu au sia niso la sanga te tele, i le lantou fo i tau mawhai e le ngata i ngā luenga, ai whapea fo i pisinisi, o le aso, le ana whaasoa, mawhasoasoani e le una i o whanau, i le aonga e whapea fo i le whaamtalaina, o le amata mai o lantou fo i sāwalinga lea wa i uai ma le manuia, ono le whinau ma le whaamaoni whaatase ma le langolango mai, o le mataisi CDS, o tele ai whai tutoa ma whaamanianga o lantou mawaina, o le tamaitai o Pauli Fetule Apai mai vai moso, o se tina whai pisinisi, masa ia whaatuina fo i se porkalame fsosoani i nisi fo i o tangata whai pisinisi le ngata i upolu nei, whapea ima le motu tele i sa la whai, ma o se sui ofisa sinia fo i le pulenga o le tine mu. Sau noa Pauli? Ia o le vanga taua lava sa whapena o na lilifa i se presentation ne fiafi o le taua leo awa noa. I didn't have the opportunity to finish my foundation year, which is always in Samoa, despite my le academic potential. Yeah, I langa sa isi contributing factor na FII, but the important thing is that all the Christian values that are instilled in us from home is always good to grow up with. Ole highlighting ala today to the youth of the faculty to always to think outside of the box. Awal mafafau na se tasi se me whenawhai, you understanding what your talents, knowing who you are and what your capabilities are, you can definitely help you create a business out of it from an idea. So for me, I started off with as a salesperson. When we started to look into Maua app, I was a salesperson at Sky Eye. So from that visibility study that I was part of the survey in Samoa and Savai'i, and we found out that there's so much talent in Samoa, handicrafts, arts, you name it. But there was a lack of knowledge in ways to promote it. So I came up with Lele Homestead because in Samoa, when we were trying to tell them, because Maua app is an Amazon version of Maua app is Amazon version, right? So we're trying to tell people, hey, let's go online, order online. So instead of going to look for the sale at Puipa, the sale comes to you via order online. So with these handicrafts and gifts around Samoa, there was nobody to tell the world that, hey, there's a quality Tanoa artist or a cover like in Falealupo or in Kuapat. So that's how I created Lele Homestead, is to be a pipeline to that. And up to today, we have established relationship with overseas people to export handicrafts, export flowers, stays for weddings. So it's a lot of things that was born out
from that feasibility study that I was part of, and knowing that I can use my PR background too. Na ia sau no foi ni so pisi ni si lo ia faatino i le teimi nei awa foi le tupe maua e se mai ila na ngā luenga o lo ngā lueai. We started off a honey farm. It's been 2 years now, so we might harvest in the next 3 months. We also have 2 acres cocoa farm in Savaya Lefanga and mixed crops. So we have expanded to Fasito Ota on the mixed crop because we are looking into doing chips, like the quality chips, so that we can have we can be able to export. Because there was a time where there's so much taro and so much banana, so you just turning those into other products, byproducts, and like taro chips, banana chips, like the Japan, how they use our taro for like papa tea, and I was like, woi, okay, so it's about looking into more products out of, with not just selling taro alone and that, so. Na sau no foi le tamau le nei foi tamai tai sa awai foi le soi mol mawina le forsanga siana fine mai e ta uai le tele o le swinga ma le aunga o le langolango le matua i alo mawhanau i lantou tau mawhainga. A whaftai fwy, nei mō me nei whanau i e wasenga. I awa tu whatwai fwy e rui tau wina lato. Le awa nei wapena wāna rea onga na rea onga. Leo rea onga e rua metia ia. Ke raku rea me whai. Ona awa wina o iso se ko inga metotia e mō me tupe ma. Ia e tōro pura wi nei whanau. Tero ngā luenga whaongai nai. Telo me ale wo me foi singa ben molunga e te miner malo. Ale fina wa se opine e pena patata no atpo. Ya wa nga e pelo sa. Ya te mol mawina. Ya sa ya tamiti na ya le foi pe mira to. Puspa wa ina ya. O ne yo falolo. Awa mole le whaafetai o le nei tamai tai, tu sai ma le maua le awanoa e whaasoi le Universitea o Samoa. I would encourage them to stay focused on their goals and their whys. Why are you coming to school? Because you want to graduate, you want to go back and find a job. And now we have added the entrepreneurship to it. Not just finding a job, but also you can have a job and create a business while you have a job. So for me, I'm a full-time senior public relation officer at FESA, and I'm also a side hustler. So I run all these things on the side that I was presenting on, mainly because living in Samoa is not for the mosi. You gotta have some sort of incomes to continue to support people, because there are people that are relying to you, not just your family. There are also other people from the community that would just, hey, do you have a tentala for my kids to lunch and stuff like that. So the goal is to be able to assist financially, but also if sharing my knowledge like today, my journey inspired them, 1 or 2, that is more than enough for me. And I was hammering faith in God, and my presentation was solely about faith-driven and can-do attitude. Just have a can-do attitude and faith in God, you can do anything. I son se ainga I lea tunu o lea nganga lava le nei o lo lantou tau mawhaiai. Ma o leo nai foi lea le Universitea o Samoa, e au mai ni so lea tunu e whaasoa foi lantou to mai loa. A wā ni so me tutia e lui tawina I foi le mawhauwhau o le tama ma le teine a onga. A wā se lumanai manuia mō a inga ai whaapea fo i lantou ma lantou whanau. Se yuri venga le pa, NUS News. Olo whanga solo au onga mō le whalawai tele ina o tomai a wala wha nei o na pua wā le sa mawali whaatasi o le Universitea o Samoa ma swinga o iei nei le ta'vilinga o le lanolangi. Se au telenga le nei o le reporti. O le lua ile nei o aso o a onga mo niso vahenga tāu a le Universitea lo mataituina le tu o tau se leni whapea foi wha maumaunga ma so ta inga tau teknolosi. Mo le anga ilu mo niso ati na e le Universitea whapea foi le maua o nisi foi o awanoa e whaafai ngofia I o na teo malu ma si le au nanga le Universitea a wafa nau whai mai matanga ta onga. Mana mo le awanoa ma le sui pulisili o le Universitea o Samoa o le ota sa te vita a wase tāua ma le au ngā. O le nei foi awa o ngā mole Universite. Te le lava lui tau ono o le swinga. Swing my system, But NUS went through a process, the prototyping process. It's changed according what it's available. And me lo fai le temina. So le lava ye sa fatino lava le online training. We did online training. We tried to make use of all the technologies available within NUS. So that continue aile. So that we don't want to leave, left
pe kau ke o ese me se mea a la ka milon la langi o a le kau ke kui, so we have to go with the technology is available. O le tāua o le pia ma le universite ma le atunu i swinga fōlo i ai nei. Ia mawhai e whai o na maua le atunu ni so wha mama avenga. E ala i ngā luenga e whapea whai le whawhingo whio na sa ili wha maunga. O whanau pēa o i le teime mo mia ai. O le tausanga nei, le ana amata o na whaatino ai e le universite le vestana mai o tangata o ngai lunga upenga te whailangi e le universite. Mau se la sanga fōu, mau se i tū le lei o lo mai tauwina ai. Le la sia ma le si tia o le tomai ina ia whaasoa. Ma whaongaina mo le manuia ma le lei o le au nanga ale i universite. Go and consider its factors, like the security, the cybersecurity, the safety of the information, the convenience, accessibility, and all those kind of factors we were considered. But to afatino la o le development le wa le tato investe ile fa ngayoina le system le college student information management system. Here we do the enrollment or the registration of the mighty. Mai all the records will be stored. Fayela results, mawela ko transcript po le lakto certificate. O ito no umale le fatino ai the system no le wa terminate. Fai fo le fatino the system sai, but given that so the capability of what is available and also the compatibility of the system email o ai and the manaonga. Iso se tama whainga lava e iei lava whaafitau li malui tau. Mana tue sau noa leota. Dongo winga e kau o ngā oa o le leitanga te whaatinoin. Ina ia saa whamtanga tuiton. Ia saa hui whamtalanga e mai whafu. So o le nganga le wa ngā sia le investe. O le afo ia maua pēr le malama. E la whenga winga e whaatino ai ia ngā winga. Ina ima whai o na watu le the good quality ma le right information. It's on no me whenga winga i lo whangai ngā kai pe o le student information management system. Na ia whai lo fo i o le ason tau leo le awha mai aile nei fo i awa onga. Mo le a te le fo i se swinga inisio au omnanga le universite. Inisio tausanga o le asau a wala wale whaonga ina wa wanoa. Ua maua i le nei vai tau e fo lau whaatasi ai ma le lalolangi. Se you living a lepa, NUS News. O le mawalunga o le numera o le sultu la fono e tulai mai i le atunu ua talsanga ai i le mtanga luenga o le leo ni tai whaususongi e fsonswani ai i le ngā luenga al mtanga luenga. Se au telenga le nei mai a Alvin Sarsopa. O le sitia i peo whaafitau lima son ngā tu la fono e tutupo mai i le atunu e o atu mawhai e isu isu enga le mtanga luenga o leo. Ua manatua i le mtanga luenga Marco Messina ua te tau mama o mia fo i le whaongai na o tai whaususongi nei. E o ina le leima fisosoani le whaatino i nonga luenga su esu e le mtanga luenga. I le siase mai e le komisino le malo New Zealand le atunu na maua i lewa noa e whaan leo mawhai e se malienga le mtanga luenga o leo. I le mo umia leo ni tai whausosongi ta ua le komisino o leo. O le sa ili e o le pangtao lau i titi il amatanga o tausanga nei. Na ilo ai le mtanga luenga e te le se mana o mianga o nei mea o le au o nanga. Matiu te ali imata mai tai malo le malo. Ia, o le whatanonga mar komisina hu en malo New Zealand le na malanga mai. Ma o le malianga na sa whatanoina. E sa tarsanga i e moi kako sniffer dogs po tai whau e whaunga ina tai limo wholau whasaina. Ia ai mai se whoila se tracker dog. O le tai whaunga lea e whaunga ina e Foile le mo se tangata o anga i leo sa i. Te peila hoi ta inga lenga solo mai i le li pangta i a lauititi. O le ala ua whamauti noa ina fo e mana o mia e tata o malo se kua inga kai whau a pena. A sionga la vela o le tūlanga i a tai whau ni. E mana o mia le train whapitoa fo i ongi leo. E o e hea onga mai i New Zealand. Ma ia pa onga whaatasi ma tai whau. Walanga inga i le bonding fo o le handler, o le dog handler. Ia ma le tūlanga tai whau ia la whaonga. O le taminei na o le luani tai whau susongi o lo ia ilu tanga luenga moana suenga. Ma ua iei fo ila tau ua mai a o i nei tau mai manga waa i ngā lulue whaatasi ai ma nei mea ola. Ai a whai fo e mai ele malo New Zealand i tai whau susongi e peo na tau sanga hina ni tanga luenga o leo. O le a awina atu fo iniso na tanga luenga e whaieni por kalame whane o unga. A wale ma whaio na ngā lulue whaatasi ma nei mea ola.
Alvin Sarasupa, NUS News. Wata fia le tu maule fanga solongo susuenga I fala ufa saina po le drug test ona ole le lava le paketi mo le tulanga. Alvin Sarsopa Museum telinga. O drug test o se tasil ni o tom whaingal mtangal wenga leo malimano. E whamautino a tili a ilo sanga le mūtanga ta whaingal wenga uma. Mamautino fo ile o tango fia whala au wha saina. O nei tau mawhainga tuturi au pua ile ui au tu la fono. Ai mai se ina ia mautino lo ato o to le malo suso o se tanga ta whaingal wenga le malo. Le whatino ino tiuto le malo. O le tau sanga ma vaina a matai ona whatino nei vainga I tutonu na wale mtangal wenga leo. Matangan wengon tine mu maniso fala patonga le malo. Pitai, wasau no maninol komisino leo awa pa aulongo I tino Filippo. Mo le matangan wenga la vai o leo. Ua tau fial fatino ino nei vainga. Ono ole tulanga tau I le paketi. Ia taimine o lai whangasolo lawa ia testa matangan ai peu o tau fial taimine o tulanga le paketi. Ono ole malianga le sa fatino o imasros. Ia elimas futa lai le testa tangata e tōtasi pe a whaatino I. Ia tūlanga na o lo wawai fo I ono tūlanga woti uti ho paketi la mai le tausanga whaatuko ne tausanga. Na whamanino fo era komisina le au tono le whai o nenga luenga ale matanga luenga. Ato le unga I o plato I o track test ia. Ia sautangata e ngalue mwhenga luenga. Alai ato le le maho fau mo le tūlanga le whaatino ino lo nga ruenga. Ono lo anga ia kumison malo le tunu. Ia siringia fo tūlanga I ngā ruenga whaatino le aso, ma le aso. Ma ua mawai ni sion mtanga luenga o lo tango fia le awa malosi. Ma ua whaia I eil whai unga ale mtanga luenga. Ia, o I kaka maka ofisara e mōra e ngā. Paro ngā o kaka ngai o avele woni. So, langa mō mui track test o rai o ngā. Ia langa wona e. E wungi koe whaia tūranga ne, a koe mō le sisi test nunga lua I. O le aha pe ngā longa whaia sisi tūranga. E ono whaamaro lo I. Pe whapea ono whakia e se muna mtanga lunga pe a pea tūranga le li. E o mai te minei o lo tau fia lava nei vaenga ma ua fuafua e tui tau sanghatu I le Ross. Ina ia mawhai ona wha awau. Ona ona nau ta inga lava le mtanga luenga ia whaatino pele nei wha moe moe. Mona saunga le mua ngā luenga whaatino ane matanga luenga. Alvin Sarasupa, NUS News. Whaaftai tele sa mō si uile nā lau NUS News mō le nei fo ia sa tofi se isi o whaapoponga I laso tai au po le as whareile manui tele o whaasau saunga nea fiafi do wha soifua.